Que Harrias si un dia, sin previo aviso. Un policiti y detuvieron solo por el color de tu piel? Te quedarías calado, temeroso de lo que podría pasar? O te levantarías y exigirías justicia. Incluso si eso significara enfrentar a un sistema que siempre ha sido más fuerte que tú? Jamal Parker, un niño de 13 años, no solo tuvo el courage de alzar la voz, sino que decidió demandar a un oficial de policía que abusó de su poder y lo humilló sin razón. ¿Por qué? Porque, a su corta edad, y entendió que el miedo no puede silenciar la verdad. La historia de Jamal Parker no es solo la de un niño negro enfrentándose a un sistema injusto. Es la historia de una comunidad harta de calor, de una madre que se niega a ver a su hijo reducido a otra estadística y de un país dividido entre quienes piden justicia y quienes prefieren mirar hacia otro lado. Todo comenzó en una tarde cualquiera, en un barrio donde ser negro y joven podía significar peligro, aunque el único peligro real viniera de aquellos que debían proteger. Jamal regresaba de la tienda con una botella de jugo en una mano y un paquete de pan en la otra. Iba tarareando una canción mientras pateaba una piedrita por la acera. Era un chico de 13 años con sueños, con una madre que lo educaba con esfuerzo y con la esperanza ingenua de que el mundo fuera justo. Pero la justicia a veces depende del color de tu piel. Hoy tú, gritó una voz áspera desde una patrulla estacionada en la esquina. Jamal se giró y vio a un oficial de policía blanco, de unos 40 años, con una expresión severa. Se llamaba Richard Keller, un veterano del cuerpo, con más casos por abuso de autoridad de los que el departamento se molestaba en contar. Ven aquí muchacho. El niño, con el corazón acelerado, obedeció. Sabía que su madre siempre le decía que no respondiera con actitud, que hablara con respeto, que nunca hiciera movimientos bruscos. Pero cuando Keller bajó del auto con la mano en su cinturón, Jamal sintió que algo estaba mal. ¿Qué le vas ahí? Pan y jugo, señor. ¿Seguro que no robes nada? El niño frunció el seno. No, señor. Pague en la tienda. Keller lo miró con una mueca de desconfianza. Déjame ver el recibo. Jamal rebuscó en su bolsillo con manos temblorosas. No lo encontró. Lo había tirado a la basura al salir de la tienda. El policía sonrió, pero no era una sonrisa amable. Aya, así que no tienes pruebas, Y entonces, sin previo aviso, lo empujó contra la patrulla y lo retorció el brazo. No hay nada, gritó el niño, con lágrimas de rabia y impotencia en los ojos. Pero sus palabras se perdieron en la serena de refuerzos que el oficial activó. Cuando Angela Parker llegó a la comisaría, vio a su hijo sentado en una silla de plástico, con los ojos enrojecidos y el labio tembloroso. Mama! Ella lo abrazó, sintiendo su cuerpecito temblar. Luego miró al oficial Keller, que sonría con suficiencia. Su hijo estaba actuando de manera sospechosa. Dijo con falsa calma. No tenía recibo, y sabemos que hay mucho robo en la zona. Angela lo miró fijamente. ¿Lo arrestó por no tener un recibo? Keller se encogió de hombres. Es mi trabajo. Pero él sabía lo que realmente había pasado. Lo había visto antes. En las noticias. En su propio barrio. En el miedo con el que criaba a su hijo. Y esa noche, después de que Jamal se quedara dormido, Angela hizo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Llamó a un abogado. La noticia estalló como pólvora. Madre y su hijo de 13 años demandan a policía por abuso y discriminación. Los medios tomaron el caso. Algunos lo llamaron un acto valiente. Otros, un intento de desestabilizar a la policía.
En la escuela, algunos compañeros dejaron de hablar Jamal. En los reads, los comentarios se dividían entre apoyo y odio. Y en el tribunal, un niño de 13 años tuvo que mirar a su agresor a los ojos. The family lawyer, an older man with gray hair and a sharp gaze, asked the key question. Jamal, why did you decide to sue? The boy swallowed hard, feeling the weight of the room full of people. Because if I don't do it, it's going to happen again. Murmurs filled the air. Keller, sitting in his chair, had his arms crossed, with a mocking smile on his lips. But the smile faded when Jamal's lawyer presented the images from a nearby security camera. There was everything. The moment Jamal was leaving the store, paying. The moment Keller stopped him for no reason. The shove. The violence. The abuse. The jury deliberated for 2 days. When the verdict was read aloud, Angela closed her eyes and let out a contained sigh. Guilty of abuse of power. Guilty of racial discrimination. Suspended without pay. It wasn't prison. It wasn't complete justice. But it was something. As they left the courtroom, Jamal took his mother's hand. Did we do the right thing, Mom? She looked at him with tears in her eyes and nodded. Always. But the story didn't end there. Days later, at the entrance of their house, they found an envelope with no return address. Inside was a note, written clumsily. Thank you for what you did. My brother went through the same thing, but we never had the courage to speak up. You did. You're not alone. Jamal smiled. It wasn't just his story. It was the story of many. And for the first time, he felt like his voice had been heard. Thank you for staying until the end. If this story made you reflect, don't miss the next one I recommend here. It's another important perspective on understanding and changing racism. Click now, and let's keep talking about what matters.